pushes petrol above 1,000 naira per litre. Federal government to shut Kara Bridge for 2 weeks for maintenance. Arab League to hold emergency meeting tomorrow over Iranian attacks. Good evening and welcome to Weekend Express on Adami Mogo FM Nigeria. This is a blend of national, local, political, international, sports and entertainment news. I am Sam Olugbemini. Now we kick off with updates on petrol. The Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPCL) has increased the price of premium motor spirit for the second time in 4 days. The state-owned firm hiked its petrol price today at 967 naira per litre from 960 naira, while some other stations sell between 937 naira and 1,025 naira per litre. Reacting to this development, some motorists in Lagos who spoke to Adami Mogo FM Nigeria decried the sudden increase, noting that it will further unleash hardship on the public. On the road, that filling station, some best, they are selling 1,300 to NNPC. They are selling 930, but there's no fuel there. There's a new filling station opposite Army Barrack. They are selling 1,300 at Mobi filling station. The opposite Mobi filling station, there's one total beside the Lisha Garage. They are selling 1,380 at NNPC Bokpa Ologun Ibadan. I bought fuel at the rate of 1,080 naira at the filling station NNPC. Mobi Atirawo selling for 1,040 naira. MRS also Atirawo selling for 1,040 naira. The only place where we got it cheaper this morning was Total Filling Station by Lupeju Bypass, 937. Recall Dangote Refinery on Monday raised its gantry price on the back of rising crude prices as a result of the war in the Middle East. And now to politics. Former presidential candidate of the Labour Party, Peter Obi, has picked up his membership card for the African Democratic Congress, ADC. Obi formally picked up his card during the flag-off ceremony of the Anambra State ADC registration and mobilization exercise today. Obi's move comes amid earlier speculations about his possible return to the Labour Party. The former Anambra State governor earlier declared his intention to contest the 2027 presidential election, stating that he would not be intimidated by the large number of governors in the All Progressives Congress. And now to Lagos, where the Federal Ministry of Works has issued a travel advisory following plans to replace damaged expansion joints on the Kara Bridge outbound Lagos. The Federal Controller of Works in Ogun State, Olayiwola Kamalafe, said the maintenance work would begin Tuesday, March 10, 2026 and last approximately 2 weeks. The ministry advised motorists to use alternative routes to ease traffic congestion during the repair period. Drivers heading from Ikorodu to Mowe, Shagamu and Ibadan are encouraged to pass through Shimawa or Mosimi, while those traveling from Lagos Island can take Ekpe corridor via Ijebu-Ode to reach Shagamu, Ibadan or Mowe. In the meantime, the Lagos State government has arrested 3 persons for allegedly tampering with drainage infrastructure during a monitoring patrol in Ikorodu. The arrests were disclosed by the Commissioner for Environment and Water Resources, Tokunbo Wahab, who said the suspects were apprehended while interfering with drainage channels in the area. According to Wahab, tampering with drainage infrastructure is a serious environmental offense because it heightens the risk of flooding within surrounding communities. He noted that the suspects will be charged accordingly, urging the public to support government efforts in maintaining proper environmental sanitation. And now to Oyo State, where the Ibadan Electricity Distribution Company (IBEDC) has apologized to customers over epileptic power supply in the zone. The DISCO in a statement said the current power situation is due to gas supply shortages to power generating plants, leading to increased load shedding across its distribution network.
The company also noted that electricity demand within its franchise area has risen sharply in recent months following the addition of more Band A feeders in line with regulatory directives. The electricity distributor further assured customers that it is actively engaging stakeholders across the power value chain to address the imbalance in energy allocation, restore stability to the national grid. And now to the foreign scene. The foreign ministers of the Arab League will hold an emergency meeting tomorrow to discuss Iran's attacks on several of the group's members. The bloc's Assistant Secretary General Osam Zaki told newsmen today that a virtual meeting was requested by Kuwait, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Jordan, and Egypt. Meanwhile, President Donald Trump of the U.S. has threatened to escalate the bombing of Iran after President Masoud Pezeshkian dismissed U.S. demand for an unconditional surrender. Trump posted on his Truth social media platform that Tehran will be hit very hard with consideration for complete destruction and certain death because of what he deemed Iran's bad behavior. From the foreign scene, from the troubling parts of the foreign scene to sports now, where Arsenal survived a scare to beat third-tier Mansfield 2-1 to reach the FA Cup quarter-finals. The Gunners' boss Mikel Arteta made 9 changes to the side that beat Brighton 1-0 in midweek to open up a 7-point lead at the top of the Premier League. Arsenal are out favourites to win the Premier League for the first time since 2004, with a 7-point gap ahead of Manchester City with just 8 games to play. Arsenal's FA Cup triumph in 2020 in Mikel Arteta's first season at the helm remains the Spaniard's only major trophy during his time in charge at the Emirates. And that's Weekend Express on Adami Mogo FM Nigeria. But here is a recap of the biggest stories. I told you that motorists in the southwest have decried the sudden increase in petrol price, calling on the government to take quick action to cushion the effects on the public. We also told you that the Federal Ministry of Works has issued a travel advisory following plans to repair damaged expansion joints on the Kara Bridge outbound Lagos. Finally, we told you that ministers of the Arab League will hold an emergency meeting tomorrow to discuss Iranian attacks on several of the group's members. And that's Weekend Express, as produced by Ayo Adeke. I am Sam Olugbewini. Thanks for listening. Good evening, and please enjoy the rest of your weekend. Coming up shortly is Akotan Iroyin. About it once a month. You know, it's exactly. Adami Mogo 93.1 FM Lagos. Ẹ̀kọ́lẹ̀ àkótó ìròyìn làwọn àti ti gbọ̀nyìn láti ìkànnì Adámimógo FM Nàìjíríà. Orúkọ tèmi ni Fadékẹ́ Bọ́lá Kalẹ̀, ṣáájú ẹgbọ́ kókó inú rẹ̀. Àwọn awakọ̀ ń pè bí iye owó orí epo ti rú gógó láti ẹgbẹ̀rún kan sókè sí fún jálá epo kan. Ìjọba àpapọ̀ ń gbèrò láti ti afárá Kara Bridge pa fún ọ̀sẹ̀ méjì lórí iṣẹ́ ìtọ́jú.
àwọn àjùmọ̀ṣe arábù yóò ṣe ìpàdé pàjáwìrì ní ọ̀la lórí àwọn ìkọlù Iran. ẹ gbọ́ ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́. àjọ tí ń rí sí ọ̀rọ̀ epo rọ̀bì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ìyẹn NNPCL ti gbé owó orí epo sókè sí lẹ́yìn tí ń ṣe ìgbà kejì láàrin ọjọ́ mẹ́rin. iléeṣẹ́ ti ìjọba náà gbé owó orí epo rẹ̀ sí naira 967 lónìí fún jálẹ̀ epo kan láti 960 naira tí àwọn ibùdó epo mìíràn bíi MRS ń tà ní 937 naira, Eternal PLC ní 140 naira, Northwest Capital Oil àti Fatgems ní 1030 naira fún jálá kan pẹ̀lú Mobil ní 1025 naira fún jálá kan bákan náà. ní ìdáhùn sí ìgbésókè jẹ́ nínú àwọn awakọ̀ yìí bá ìkànnì àdánimógò Nàìjíríà FM sọ̀rọ̀ tí ó sì sọ pé ìgbésókè òjijì yìí yóò jẹ́ ìnira gidi gan nítorí àwọn owó ọkọ̀ yóò gbẹnu sókè sí ẹgbọ́n nǹkan tí wọ́n sọ. ní ilé epo Bovas tó wà ní Benjamin ní Ẹlẹ́yẹlé nìbàdàn 1080 naira. ní Mobil Iléṣà garage wọ́n ta epo ní 1300, Total tó wà ní opposite wọ́n ta ní 1380. wọ́n ta ní 1100, àwọn kan ta ní 1030 naira, àwọn kan ta 1050 naira. ilé epo NNPC tó wà ní Agric 1040 naira. Mobil tó wà ní Ìràwọ̀ 1040, NNPC tó wà ní Ìràwọ̀ náà 1040 naira. bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ibi tó ti rọjú jù díẹ̀ òun ni ilé epo tó wà ní iná ìlú péjú Total, ibẹ̀ ni a ti gbọ́ pé wọ́n tà ní 937. tí a bá rántí ní ọjọ́ ajé ìyẹn Monday ibùfọ̀pọ̀ Dangote gbé ìdíyelé lórí owó epo rọ̀bì nítorí àbájáde ogun tí ó ṣẹlẹ̀ ní àárín ìlà oòrùn. iléeṣẹ́ ìjọba ti ṣe àgbéjáde ìmọ̀ràn ìrìnàjò níbàámu pẹ̀lú èrò láti rọ́pò àwọn ìṣẹ́po ìmúgbòròjà tí ó bàjẹ́ lórí afárá Kárà níjàde Èkó. adarí ètò iṣẹ́ nípìnlẹ̀ Ògùn ìyẹn Ọláyíwọlá Kọ́mọláfẹ́ sọ wípé iṣẹ́ ìtọ́jú náà ni wọ́n ṣètò láti bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ Ìṣẹ́gun ìyẹn Tuesday ọjọ́ 10 oṣù kẹta ọdún 2026 tí wọ́n sì wípé yóò gbà tó ọ̀sẹ̀ méjì kí wọ́n tó parí rẹ̀ láti dín ìdààmú àti súnkẹrẹ-fàkẹrẹ ọkọ̀ kù lákòókò àtúnṣe náà. iléeṣẹ́ òṣìṣẹ́ gba àwọn awakọ̀ nímọ̀ràn pé kí wọ́n gba àwọn ọ̀nà mìíràn. àwọn awakọ̀ ti lọ láti Ìkòròdú sí Mòwe, Ṣàgámù àti Ìbàdàn ni wọ́n gbà níyànjú láti gba ọ̀nà Ṣìmáwá tàbí Mọ́sìnì tí wọ́n sì ní kí àwọn tí ń rin ìrìn àjò láti erékùṣù Èkó ìyẹn Lagos Island lè gba ọ̀nà Ìpẹ́ nípasẹ̀ Ìjẹ̀bú-Òde láti dé Ṣàgámù, Ìbàdàn tàbí Mòwe. ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ti mú àwọn mẹ́ta fún ẹ̀sùn pé wọ́n ṣiṣẹ́ kò tọ́ sí àwọn olò ìdúnni lásìkò tí wọ́n ṣiṣẹ́ ìṣọ́ni níkòròdú. kọmíṣánná fún àyíká àti ọ̀rọ̀ omi ìyẹn Tókunbọ̀ Wahab fìdí ìmúni náà múlẹ̀ tí ó sì sọ pé àwọn afurasí náà ni wọ́n mú nígbà tí wọ́n ṣe iṣẹ́ kò tọ́ sí àwọn ohun èlò omi tí ó wà ní agbègbè náà. gẹ́gẹ́ bí Wahab ti sọ, fífi ọwọ́ kan àwọn ohun amáyédẹrùn ìdóminúgere jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ àyíká tó burú nítorí pé ó lè fa ewu omíyalé àgbàrá ṣọ́ọ̀bù láàrin àwọn àgbègbè. ó ṣe àkíyèsí pé afurasí náà yóò gba ìyà ẹ̀ṣẹ̀ wọn níbàámu tí ó sì rọ àwọn aráàlú láti ṣe àtìlẹ́yìn àwọn akitiyan ìjọba nípa mímú ìmọ́tótó àyíká tó dára pọ̀ sí i. báyìí nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ iléeṣẹ́ apínnáká ti ìlú Ìbàdàn disco ìyẹn IBEDC ti tọrọ àforíjì lọ́wọ́ àwọn oníbàárà lórí ìdáwọ́dúró ìpèsè iná mọ̀nàmọ́ná léyìí tí ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. àjọ disco nínú àlàyé kan sọ wípé ipò tí iná mọ̀nàmọ́ná wà lọ́wọ́lọ́wọ́ jẹ́ nítorí àdínkù ìpèsè gáàsì tó ń pèsè agbára fún àwọn ohun èlò léyìí tó fa agbára púpọ̀ sórí àwọn ohun èlò nẹ́tíwọ̀kì pínpín rẹ̀.
iléeṣẹ́ náà tún ṣe àkíyèsí pé ìbéèrè iná mọ̀nàmọ́ná láàrin àwọn agbègbè kọ̀ọ̀kan ti ń pọ̀ sókè sí láàrin oṣù ráńpẹ́ yìí ní títẹ̀lé àfikún àwọn ìfúnni bande ní ìlànà pẹ̀lú àwọn ìtọ́sọ́nà òfin. Àjọ apínnáká tún ṣe ìdánilójú fún àwọn oníbàárà wọn pé wọ́n ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn alábàáṣepọ̀ láti kojú àìṣedéédé ọ̀rọ̀ agbára tí wọ́n yóò sì mú iná dúró ṣinṣin padà bọ̀ sí ipò lórílẹ̀-èdè. Nínú ìròyìn òkèèrè, àwọn mínísítà ilẹ̀ òkèèrè ti àjùmọ̀ṣe Árábù yóò ṣe ìpàdé pàjáwìrì ní ọjọ́ Àìkú ìyẹn Sunday láti jíròrò lórí àwọn ìkọlù Iran lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn. Igbákejì akọ̀wé gbogbogbò ti ẹgbẹ́ náà ìyẹn Ozan Zaki sọ pé àwọn sọ fún àwọn oníròyìn lónìí pé Kuwait, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Jordan àti Egypt ló béèrè fún ìpàdé náà. Ní báyìí ààrẹ Donald Trump ti ààrẹ láti mú ìbúgbàrò Iran pọ̀ sí lẹ́yìn tí ààrẹ Masoud Pezeshkian bẹnu àtẹ́lu ìbéèrè US láti jọ̀wọ́ ara rẹ̀ láìsí wàhálà. Trump lórí ìkànnì ẹ̀rọ ayélujára àwùjọ títọ́ rẹ̀ ó sọ pé wọn yóò ṣe àkọlù gidi sí Tehran pẹ̀lú èrò ìparun púpọ̀ àti àwọn ikú kọ̀ọ̀kan nítorí ìwà burúkú Iran. Àkójọpọ̀ ìròyìn láti ìkànnì àdánilókòkò ń jì báyìí lọ, ṣùgbọ́n kí a tó máa lọ ẹgbọ́n kókó inú rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Àjọ tí ń rí sí ọ̀rọ̀ epo rọ̀bì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ìyẹn NNPCL ti gbé owó orí epo sókè sí lẹ́yìn tí ń ṣe ìgbà kejì láàrin ọjọ́ mẹ́rin. Iléeṣẹ́ ìjọba ti ṣe àgbéjáde ìmọ̀ràn ìrìnàjò níbàámu pẹ̀lú èrò láti rọ́pò àwọn ìṣẹ́po ìmúgbòòròjà tí ó bàjẹ́ lórí afárá Kárà ní ìjáde Èkó. Àwọn mínísítà ilẹ̀ òkèèrè ti àjùmọ̀ṣe Árábù yóò ṣe ìpàdé pàjáwìrì ní ọjọ́ Àìkú láti jíròrò lórí ìkọlù Iran lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn. Lórúkọ Ayọ̀ Adékẹ́yọ̀ tó ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn òun lè ń Fadékẹ́ Bọ́lá kalẹ̀ kà sí ti gbọ́n ẹ̀ṣẹ̀ tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì ẹ̀kọ́.